అందరికీ నమస్కారం. My name is Dr. Vaipol Naidu. My topic, what I am going to discussing you with you is the cell and its environment. కణము దానిలో భాగాలు, వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం. ముందుగా కణం గురించి చెప్పే ముందు కణాన్ని పరిశీలించడానికి మనకి అనేక రకాల మైక్రోస్కోపులు ఉన్నాయి. దానిలో ముందుగా సరళ సూక్ష్మదర్శిని రాబర్ట్ హుక్ కనుగొన్నారు. తర్వాత సంయుక్త సూక్ష్మదర్శిని జాన్సన్ సోదరులు కనుగొన్నారు. తర్వాత నాల్ మరియు రస్కా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ కనుగొన్నారు. ఆ తర్వాత ఎన్నో రకాల మైక్రోస్కోపులు వచ్చాయి. వాటి ద్వారా ఇప్పుడు ఎంతో సునిశ్చితమైన పరిశోధనలు జరగడానికి నేడు సాధ్యమవుతుంది. అయితే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సెల్ అనే పదాన్ని కాయిన్ చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త మీ అందరికీ తెలుసు. అందుకే నేను చిన్న క్విజ్ రూపంలో కూడా వీటిని అవకాశం ఇచ్చాను. 1663లో ఈ కణము అనే పదాన్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే రాబర్ట్ హుక్. ఆయన చెట్టు యొక్క బెరడు కణజాలంలో సెల్యులే అంటే హాలో స్పేసెస్, ఖాళీగా ఉన్నటువంటి గదిలో ఉండే నిర్మాణాన్ని కనుగొన్నారు. దానికి సెల్స్ అని పేరు పెట్టారు. కణము అని తెలుగులో మనం పిలుస్తాం. తర్వాత 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఆంటనీ వాన్ లీవెన్హెక్ అనే అతను ఏకకణ జీవులైన బ్యాక్టీరియా మరియు ప్రోటోజోవా జీవులని ఆయన అబ్జర్వ్ చేశారు. తర్వాత 1833లో రాబర్ట్ బ్రౌన్ కణంకి మధ్యలో కేంద్రకం అనే ఒక కణాంగం ఉంటుందని, ఈ సెల్ ఆర్గనెల్ కణం లోపల జరిగే అన్ని చర్యలను నియంత్రిస్తుందని మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఆయన ఈ న్యూక్లియస్ అనే పదాన్ని ప్రతిపాదించారు. తర్వాత అన్ని జీవులు కణ నిర్మితాలే అని చెప్పడానికి కణ సిద్ధాంతాన్ని మనకి జంతువుల్లో జంతు కణ సిద్ధాంతంగాను, వృక్షాల్లో వృక్షకణ సిద్ధాంతంగా రెండు సిద్ధాంతాలు ఒకేసారి ఆవిర్భవించాయి. వాటిని చూసినట్లయితే మీకు వృక్షకణ సిద్ధాంతాన్ని మైథియస్ స్లైడెన్ అనే శాస్త్రవేత్త 1838లో ఐడెంటిఫై చేశారు. తర్వాత 1839లో థియోడార్ స్వాన్ జంతు కణాల్లో ఈ కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఇద్దరూ వేరువేరుగా ప్రతిపాదించినప్పటికీ ఒకేలా అనిపించాయి. సో వాళ్ళిద్దరూ కలిపి దీనికి సెల్ థియరీ అనే పేరును ప్రతిపాదించారు. సెల్ థియరీ ప్రకారం మనకేం అర్థమవుతుందంటే ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ సెల్స్. వన్ సెల్ అయితే అది యూనిసెల్యులార్ ఆర్ ఎసెల్యులార్, మోర్ సెల్స్ అయితే మల్టీ సెల్యులార్, మెటాజోవన్స్గా వాటిని మనం పరిగణిస్తాం. జంతువుల్లో అయితే వృక్షకణాల్లో కూడా మెటాఫైట్స్గా మనం పరిగణిస్తాం. సెల్స్ ఆర్ ఆర్గానిజమ్స్ బేసిక్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్. సెల్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. జీవించి ఉన్న జీవుల యొక్క ఆ కణం అనేది నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణంగా మనం కణాన్ని చెప్పుకుంటాం. తర్వాత సెల్స్ ఫామ్ by free cell formation similar to the formation of crystals. స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ జరిగి అంతకుముందు ఉన్నటి నుంచి కణాల నుంచే వస్తాయని మనకి రాబర్ట్ విర్షో అనే శాస్త్రవేత్త ఆమ్నియస్ సెల్యులస్ సెల్యులే అని చెప్పడం జరిగింది. In 1855 ఈ జర్మన్ ఫిజిషియన్ రుడాల్ఫ్ విర్షో
ఏం చెప్పారంటే ఆల్ సెల్స్ మస్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్ ఓన్లీ. ఆయన భాషలో ఆమినియస్, సెల్యులస్, సెల్యులే. మీరు ఇక్కడ కొన్ని వృక్ష కణాలను, కొన్ని బ్యాక్టీరియాలను, నాడీ కణాలను, కేంద్రకాన్ని చూస్తున్నారు. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా తీసినటువంటి ఈ చిత్రాలు అంటే కణం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఇలాంటి సెల్స్, similar cells which have similar origin and similar function, they united to produce tissues. So we have variety of tissues. When these tissues united to form a particular organ and organ produce organ systems produce organism. ఒక జీవి ఏర్పడాలంటే వివిధ రకాల అవయవ వ్యవస్థలు ఉండాలి. అవయవ వ్యవస్థలు ఏర్పడాలంటే అవయవాలు ఉండాలి. అవయవాలు అనేవి అనేక రకాల కణజాలాల నుంచి ఏర్పడతాయి. ఆ కణజాలాలు అనేవి రకరకాల కణాల నుంచి ఏర్పడతాయి. రక్త కణాలు రక్త కణజాలాన్ని, నాడీ కణాలు నాడీ కణజాలాన్ని, అస్థి కణాలు అస్థి కణజాలాన్ని, ఉపకళా కణాలు ఉపకళా కణజాలాన్ని, ఇలా కణాలు కణజాలాలను ఏర్పరుస్తూ చివరికి దేహం మొత్తాన్ని ఏర్పరచడానికి కారణమవుతున్నాయి. కాబట్టే వీటిని నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణంగా కణాన్ని చెప్పుకుంటాం. మనం అనుకున్నట్టు అన్ని జంతువులు కూడా కణాల నిర్మితాలే. అది గబ్బిలం కావచ్చు, ఇట్ మే బి ఎ బ్యాట్, రెడ్ డాగ్, రెడ్ టైగర్, యాపిల్, మీన్స్ ప్లాంట్స్ కూడా సెల్స్తో నిర్మితమైనవే, ఆర్ ఈవెన్ మస్కిటో. జీవించి ఉన్న మొత్తం జీవుల్ని అనేక శాస్త్రవేత్తలు అనేక మంది వర్గీకరించినప్పటికీ రాబర్ట్ విటేకర్ అనే శాస్త్రవేత్త చేసినటువంటి వర్గీకరణను వరల్డ్ వైడ్గా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ప్రకారం మొత్తం జీవులను 5 రాజ్యాలుగా వర్గీకరించారు. దీన్ని 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్గా చెప్తాం. మొనీరా, all bacteria are belong to Monera kingdom. Protista, unicellular fungi, plantae and Animalia అని ప్రొటిస్టాగా చెప్తాం. 3వ కింగ్డమ్గా ఫంగై, 4వ కింగ్డమ్ ప్లాంటే, 5వ కింగ్డమ్ యానిమేలియా. బ్యాక్టీరియా ఉన్నటువంటి మొనీరా ఎంతటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనైనా జీవించే శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. అంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కానీ, అత్యధిక లవణీయత కలిగిన ప్రాంతాల్లో కానీ, అతి అల్ప ఉష్ణోగ్రతల్లో కూడా జీవించే శక్తి వీటికి ఉంటుంది. వీటిలో మనకి యూబ్యాక్టీరియా, ఆర్కిబ్యాక్టీరియా, రేఫంగే అని, సైనోబ్యాక్టీరియా అని, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అని పిలుస్తాం, స్లిమ్ మౌల్స్ అని, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ మొనీరాలో వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ప్రోకారియోట్స్. వీటికి నిర్దిష్టమైనటువంటి కేంద్రకం ఉండదు. యూబ్యాక్టీరియన్స్లో సెల్ వాల్స్ అనేవి పెప్టిడోగ్లైకాన్తో తయారైతే, ఆర్కిబ్యాక్టీరియాలో సెల్ వాల్ అనేది పెప్టిడోగ్లైకాన్ ఉండదు. వీటిలో జీవులు ఒకే కణంతో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని యూనిసెల్యులార్ లేదా ఎసెల్యులార్ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. వీటిలో కొన్ని స్వయం పోషకాలు ఉన్నాయి, కొన్ని పరపోషకాలు ఉన్నాయి. సమ్ ఆర్ ఆటోట్రోప్స్, సమ్ ఆర్ హెటరోట్రోప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఈజ్ ఏ ఆటోట్రోప్. సో మెనీ బ్యాక్టీరియాస్ విచ్ కాజెస్ డిసీజ్ ఆల్ ఆర్ హెటరోట్రోప్స్. ప్రొటిస్టా యూనిసెల్యులార్ ఫంగై. ఇక్కడ యుగ్లినాకు బదులుగా పారామీషియం రాయడం జరిగింది. ప్రొటిస్టాకి ఎగ్జాంపుల్గా యుగ్లినా అని చెప్పుకోవచ్చు. వీటికి సెల్ వాల్స్ సెల్యులోజ్తో కొన్నిట్టుకుంటే యూనిసెల్యులార్ ఫంగే, ప్లాంటే, యానిమల్ అని మనం ప్రొటిస్టాగా చెప్తాం. మల్టీ సెల్యులార్ ఉండవు. తర్వాత ఫంగే మోస్ట్లీ ఇవన్నీ కూడా మల్టీ సెల్యులార్, సెల్ వాల్ కైటిన్తో ఉంటుంది.
ఎగ్జాంపుల్గా మష్రూమ్ చెప్పుకోవచ్చు, వీటిని పరపోషకాలు అంటారు. ప్లాంటే ఆటోట్రోప్స్, ఇవి మల్టీసెల్యులర్, సెల్ వాల్స్ విత్ సెల్యులోజ్. మనం చెప్పుకునే వృక్షాలన్నీ కూడా ప్లాంటే, వృక్షరాజ్యంగా మనం చెప్తాం వీటిని. యానిమేలియా, పొరిఫెరా నుండి మానవుని వరకు ఉన్నటువంటి రికార్డేటా వర్గంలో ఉన్నటువంటి మమేల్స్ వరకు ఈ యానిమేలియా రాజ్యంలో ఉన్నాయి. మెటాజోన్స్ అని పిలుస్తాం దీనికి మరొక పేరు. ఇక్కడ ఎర్త్వామ్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపించడం జరిగింది. వీటికి సెల్ వాల్స్ ఉండవు, ఇవి హెటరోట్రోప్స్గా ఉంటాయి. మునీరా, మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్, టీబీని కలుగజేసే ఒక బ్యాక్టీరియా. తర్వాత కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా, స్లిమోల్స్, అమీబా, ప్రోటోజోవన్స్, యూనిసెల్యులర్ ప్లాంట్స్, కెల్ప్స్ ప్రొటిస్టాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఫంగే, మష్రూమ్స్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్, మ్యాంగో కింగ్డమ్, యానిమేలియా, rabbits. All these are examples for 5 kingdoms. Now come to prokaryotic cells, means monerans, bacteria. Cells without nucleus. They have nuclear material called nucleoid, naked DNA, which is devoid of histones. But they have nucleoid, which means genetic material. It may be DNA or RNA. You can see here DNA, which is known as nucleoid. It is a polycystonic DNA. It shows ribosomes. Sometimes it may be polysomes. Plasma membrane, in addition to cell wall. Cytoplasm, flagellum, cilium, small hair-like structures are called cilium, and long structures, whip-like structures are called flagella. It is a transmission electron microscopic picture of a bacterium. Come to eukaryotic cells. Cells with the proper nucleus. Nuclear membrane is visible here. Eukaryotic cells include both plants and animal cells. Now we are going to discuss about some differences and similarities between prokaryotes and eukaryotes. Differences are: prokaryotes lack a true nucleus, membrane-bound organelles. Prokaryotes are much smaller than eukaryotes. Prokaryotes are nearly 1 to 10 millimicrons, and eukaryotes are 10 to 100 millimicrons. Some similarities: both have DNA, cytoplasm, ribosomes, plasma membrane. Now some differences between plant cell and animal cell. Both are eukaryotic cells. There is a difference in their shape, size, cell wall, vacuole, plastid, centrosome, mitochondria, amino acid, cell division. All these are the differences between plant cell and animal cell. Size: plant cell is larger than animal cell. Animal cell is smaller than plant cell. Cell wall: plant cell is covered by a thick cell wall. Cell wall is made up of cellulose and hemicellulose. Animal cell is covered by a thin cell membrane.
It is made up of lipoprotein. లిపోప్రోటీన్ మెంబ్రెయిన్తో మాత్రమే కవర్ అయి ఉంటుంది. షేప్ చూసినట్లయితే ప్లాంట్ సెల్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ ఇన్ షేప్, యానిమల్ సెల్ ఈజ్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. Mitochondria. Now we are going to discuss about cellular organs and cell organelles. The number of mitochondria is less in plant cell than animal cell. Means the number of mitochondria approximately more in animal cell. So this is mitochondria, where you can observe outer membrane, inner membrane, cristae, inward folding of inner membrane, matrix. Amino acids. In plant cells, all amino acids can be synthesized, whereas in animal cell, it synthesizes only some kind of amino acids. So you have to take essential amino acids through food. Centrosome. Centrosome is absent in plant cell, whereas it is present in animal cells. Plastids are present only in plant cell. Plastids are of three types: leucoplast, chromoplast, chloroplast. Plastids are absent in animal cell. Vacuole. In plant cell, vacuole is big, prominent and permanent. In animal cell, vacuole is small, temporary and not so prominent. Cell divisions. In plant cell division occurs by cell plate, whereas in animal cell division occurs by furrow in spite of cell plate. See animal mitosis here. There is an interphase, which is also known as resting phase, which is also again divided into G1 phase, S phase and G2 phase. All these phases are controlled by kinases. Cycling. After G1, S, G2, which are substages of interphase, the cell undergoes division phase. Division phase includes two types: karyokinesis and cytokinesis. Cytokinesis means division of cytoplasm. Karyokinesis means division of nucleus, which includes prophase, thickening of chromosomes, disappearance of nucleolus, nuclear membrane. In metaphase, all these chromosomes come to the center of the cytoplasm because there is no nuclear membrane. The spindle fibers attached to centromeres. In anaphase, chromosomes move towards polar regions, in which all the chromosomes are clearly visible in V, Z, L shapes based on their positions of centromeres. In telophase, chromosomes reach their poles, and now cell has two nucleus. After that, the cell enters into cytokinesis by cell contraction, ring contraction theory. Cytoplasm divides into finally two daughter cells results. This is a simple description regarding mitosis. Plant mitosis. Here chromosomal changes all are common, but at the time of cytokinesis, a cell plate is formed. You can observe cell plate here. This is called cell plate.
These are chromosomes. This is cell plate. So that is the difference between animal cell and plant cell mitosis, where you can observe cell plate. Meiosis. Like mitosis, meiosis also have some stages like interphase, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 results 2 daughter cells and meiosis 2 results 4 daughter cells. Duplication of chromosomes. Tetravalent chromosomes becomes univalent chromosomes here. So the chromosomal number is reduced to half when compared to parent cell. So it is also known as reduction division. Generally it occurs in reproductive mother cells to produce gametes. You can see animal cell which has so many cell organelles covered by plasma membrane. You can see so many cell organelles in cytoplasm, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, nucleus, nuclear pores, plasma membrane, nucleolus, nuclear annula, chromatin, rough endoplasmic reticulum, ribosomes, smooth endoplasmic reticulum, cilia, Golgi apparatus, microtubules, centrioles, perioxysomes, lysosomes, microfilaments. All these are present in cell and carries different functions. That's the reason cell is the structural and functional unit of all living organisms. Characteristics of a animal cells. They are eukaryotic cells, that means they contain a membrane bound nucleus. They lack a cell wall that plant cells have. Generally they are larger and more complex than prokaryotic cells, but lesser in size when compared to plant cells. Contains membrane bound structures called organelles. Plasma membrane is not an organelle, it is a membrane, selectively permeable membrane, defines boundaries of cell and ensures contents and retain, means protect all the inner cell organelles. Is made up of lipoprotein membrane, phospholipid bilayer. You can see this is a phospholipid bilayer which includes integral proteins, transmembrane proteins, and two lipid layers. It shows hydrophilic and hydrophobic regions at center. Some glycoproteins as a calyx for recognition of other proteins. These glycoproteins are helpful. It is a diagram representing fluid mosaic model of Singer and Nicholson, who proposed this fluid mosaic model in 1972. The plasma membrane model, it is the original temp pic, it is a dried pic. See, just for a review, hydrophilic region and hydrophobic region at center. Hydrophilic present in head regions, tail region of lipid molecule shows hydrophobic nature,
at center. This is a lipid molecule, phospholipid at head region, proteins, integral proteins. This is a carbohydrate side chains. The plasma membrane in all cells, it is a semi-permeable barrier that allows for the passage of certain things based upon size, charges, and solubility in fat. See, lipid molecules and protein molecules. What are the forms of transport across a cell membrane? Passive transport and active transport. Cytoplasm. In all cells, cytoplasm is present. A jelly-like fluid that holds all cell organelles within the cell. You can see electron microscopic picture and a artified picture. Nucleus. Anatomy of the nucleus. See, nuclear envelope which contains chromatin, nucleolus at center. Endoplasmic reticulum is also associated with the nuclear membrane, nuclear pores. This nucleus is considered as control center of the cell. It controls all cellular activities. It contains nearly all of the cell's DNA. Nucleus and nucleolus pictures. Nuclear pores, tempics, a freeze fractured nuclear membrane SEMPIC, scanning electron microscopic. This is a transmission electron microscopic of a nuclear pores which measures about 0.25 micrometers. Ribosomes are made here, means nucleolus. DNA and proteins form chromatin found in the nucleus. Opening in the nuclear membrane are called nuclear pores. Nucleolus, ribosome factories, where rRNA, ribosomal RNA is synthesized in variety of forms. It is a small dense region within the nucleus. The beginning site of protein assembly. Nuclear envelope, double membrane that surrounds nucleus, protects and isolates cell DNA. Selectively permeable like plasma membrane. It contains thousands of nuclear pores that allow material to move into and out of the cell. Mitochondria. It is a powerhouse of the cell because ATP, cell currency, synthesized here. It shows outer membrane, inner membrane. The inward folding of inner membrane is called cristae. The inner matrix is clearly visible here in blue color, where Krebs cycle and electron transport taking place. Mitochondria. Cellular respiration takes place in this organelle. It is often called powerhouses of the cell because it creates energy for the cell by cellular respiration, which includes 3 steps: glycolysis, which takes place in cytoplasm, Krebs cycle, matrix of mitochondria, electron transport in the inner membrane of mitochondria. One of the largest cell organelle. It breaks down sugar molecules stored in food and converts them to chemical energy for use by the cell. That is ATP, adenosine triphosphate. It contains
their own DNA. So mitochondria is also known as bioplast by Altman. A cell within a cell is mitochondria or chloroplast also. So it contains its own DNA, RNA, and ribosomes and are able to reproduce themselves. Now come to ribosomes. Most numerous and smallest organelle composed of RNA and proteins found throughout cytoplasm and attached to rough endoplasmic reticulum. కొన్ని ఫ్రీగా ఫ్లోట్ అవుతుంటాయి సైటోప్లాజంలో, వాటిని ఫ్రీ రైబోజోమ్స్ అని. కొన్ని ఎండోప్లాజమిక్ రెటిక్యులంకి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి, అటాచ్డ్ రైబోజోమ్స్. Ribosomes are the sites of protein synthesis, made of two units, smaller subunit and larger subunit. Both are united by the presence of magnesium ions. Ribosomes function in protein synthesis or protein formation. See how many ribosomes are there, free ribosomes. Proteins made by attached ribosomes are shipped out of the cell or sent to the membrane. These are attached ribosomes on endoplasmic reticulum. See a single ribosome which has smaller unit and larger unit. Next, suicidal bags of the cell means lysosomes. Lysosomes circular but bigger than ribosomes. Cleanup crews, they are also known as cleanup crews. Its function is to break down food into particles the rest of the cell can use and to destroy old cells present in cytoplasm. Plant and animal cells shows these lysosomes, which includes nearly 40 different enzymes to break down some macromolecules. See endoplasmic reticulum. It is a site where lipid components of cell membrane and proteins are assembled. Site of preparation of material to be exported from the cell. It is again two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, it has ribosomes attached to surface. Portions of E are involved in protein synthesis. These are the stage for protein synthesis. Whereas smooth endoplasmic reticulum, lack of ribosomes, so its surface is smooth. It contains enzymes that are specialized detoxify drugs and synthesize membrane lipids. You can see smooth endoplasmic reticulum, which is devoid of ribosomes, and rough endoplasmic reticulum, which is attached by ribosomes. Rough and smooth endoplasmic reticulum. Golgi Apparatus. It is present in all eukaryotic cells. Endoplasmic reticulum products move here in vesicles of Golgi apparatus, Golgi bodies. It is the center of warehousing, sorting, and shipping of proteins. So, secretion is its main function. After storing, it releases the chemical substances whenever the cell needs during their metabolic activities. It is a site of protein processing, sorting, packing, and transport from ER to be secreted from the cell. So secretion is its function. It has cis phase and trans phase. Cis phase is the originating phase, trans phase is useful for transporting these molecules as zymogens or some
lysosome. Next, centrosome. Eukaryotic cells, centrosomes are present, whereas centrioles are present only in animal cells. Centrosomes are temporary in plant cells. Whenever the cell undergoes division, then only these are appear. Whereas in animal cells, the centrioles are permanent. Centrosomes make microtubules, synthesize microtubules. In animal cells, a pair of structures called centrioles made of microtubules help in cell division. And other external structures of cell are cilia and flagella. Long whip-like structures called flagella, small hair-like structures called cilia. These are present in almost all cells except few cells. Hair-like projections that aid in movement. Cilia are shorter, more numerous, and move back and forth. Flagella is longer, move in snake-like motion. Vacuoles. These are present in eukaryotic cells. Large central organelle in plants, stores water and waste products. In animals, it stores food and is small in size compared to plant vacuoles. And cell cytoskeleton, network of protein filament that helps cell maintain its shape, involved in movement of cells. You can see a network of fibers that extend throughout the cytoplasm. These are three types: microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. These are made up of dynein and tubulin. See how cytoskeleton helps for the movement of internal cell products. It provides shape and support, skeletal function, moves the organelles within the cell, and helps move flagella and cilia also. See, organelles movement, for the movement of organelles. This site is helpful. Thank you for listening patiently.